going to give you an idea of what our rundown is going to be, the exhibits that are coming up. So we have the Ellarslie Open, which is an open, anyone is allowed to enter. So if you're an artist and you're interested in becoming part of our Ellarslie Open, please enter. Last year we had about 600 pieces and 110, 100 and some were actually selected. It's a juried show. After that we have the New Jersey Photo Forum coming up. After that is Mel Lipsick's 90th birthday. That will be Mel and his students. After that is a quilt show. It's the Studio Art Association, and that's going to be really interesting. We are the only ones in New Jersey that will have this show. Then we have Trenton Makes Jazz for February of next year. After that is the African American Abstract Artists, which will go from March to September. Then we're back to the Ellerslie Open. So that's all our exhibitions coming up. For all of our events, we have a lot of them. Tomorrow we have stained glass. Dan will be doing stained glass talk tomorrow. We have, unfortunately for you guys, if you haven't already signed up, the Popińska Egg Workshop. That's already sold out. Sorry, that's in April 17th. We have Freedom Friday, which is the last Friday of every month. It's an open mic. We encourage people to come and just speak up or just enjoy the atmosphere. We have the Artist Lectures, that's for the cultural connections, and that'll be April 26th. May 4th is a documentary that Vayn will be giving. It's a film that he will be explaining it and giving our little lecture. May 10th we have balloons, brunch and balloons. And then we also have the Ukrainian art song concert on May 17th. So we have a lot of things for you to participate in. Without further ado, I'm going to introduce the curators of this beautiful show, Dan and Liz Aubrey. Thank you everyone. Thank you, Liz. Thanks, Debbie. First of all, could you move a little forward? This is not a church, please. Liz and I, we worked on some notes, and I will read them. I have some notes here, but I want to thank people. I want to thank Debbie and the Museum Society. I want to thank the exhibition committee members here, Carol Hill, Carol, where are you? Sarah Unger, Janice Purcell, Kate Collins, who is also the curator of the food here, who is really important. Did I miss, who else is on? Debbie is on, and Janice. So we're part of the exhibition committee, and this is something that Liz and I worked on. And thank you all for coming, and thanks for the artists to participate. But I want to give a few ideas to put things in perspective. This is the first, it's called Cultural Connections, and it's the first of a potential series of looking at different demographics in the area and breaking it down to more specifics. Rather than just a homogeneous sweep of things, this area is a very rich cultural area, and we want to bring this to the forefront. And this show does that, I think. Looking at different aesthetic traditions. This one happens to focus on our fellow community members who are from Eastern Europe. And there's a large presence of people from Eastern Europe, and it gets overlooked in this region. The choice for the exhibit actually reflects a number of things that are going on. First, it does bring the community together. And sometimes in splintered communities, this is a positive thing to happen. But it also connects us with the world at this point, because Eastern Europe, as you know, is extremely important to international affairs and our own culture. So it's like bringing the presence here. It is here. It also shows the value of immigration in a time where immigration is being questioned. These people are citizens. These are our fellow citizens, and they have a rich culture because of that. They bring different values and traditions in. For examples,
I'll just introduce real quickly some of the things consider Irena on. She Russian trained, very disciplined, architectural, and I invite you to see her two works outside there of the Trenton State House and Nassau Hall, rendered in an architectural but fluid, somewhat personal style that really demonstrates this whole exhibit in a way of allowing having the area interpreted through that aesthetic approach. So thank you, Maria. Also, yeah, give her, everybody, we got Irena Gobernik there, who created wood sculpture, but you're a trained mathematician. You're from Kazakhstan, originally trained in Moscow, and brings some of the aesthetics from those cultures here. And she carves these you'll see around the small sculptures, but they reflect your own personal interest and also your faith, your Jewish heritage. And it's an exploration and a statement on that. Her daughter, Olga, where's Olga? Olga. Is she in the other room? There she is. Olga paints with glass and light. She has this suite of wonderful works out there that are based on her own joys, her own interests, though, but some of them are faith-driven, but also world events, such as the Ukrainian flood, the dam. But that's not here. But she does work in it, so it's expressive of different things in the world. Russian-born Adriana Groza. Romanian. I'm sorry, that's a Romania. I'm sorry. I saw the R and I just jumped on it. Also getting older and just kind of blend things together. A tradition of color, tone, and these wonderful pieces where there's extensions of the work. She shared with us at one point that it's kind of like this vertiginous reaching, and it reflected personally her own search for roots or expression of finding a way of existing or connecting to a new culture. She lives in Hamilton now. Heidi, how do you say your last name? Jadwiga, right? Is that close enough? Yes. What is it? Jadwiga. Okay, sorry. She comes from a family of Polish artists. Her father in Poland, she trained in Poland, she brought that and she brings that here. She has those wonderful portraits of her children and these works here, so she brings that color. Tatiana Oles, Moldova, brings color. Where's your jacket? She has a coat that she made, but she also did these things that are based on the traditions, but at the same time in the color, and she brings that to New Jersey and brought it to Trenton, so thank you. Popińska, there she is. We talked, and you mentioned you were influenced by the light of the Baltic, and you see some of the celebration of light and found objects, of exploration of rust and on buildings and things like that. So, which is part of the area of Eastern Europe that has, like America, a post-industrial feel to it. Jack Szymula, the Trenton photographer, is Jack. There he is. Similar, finding exploration and photography of objects in the world and celebrating. Some of them are like spiritually driven or mysterious, looking at the mystery of life. And Princeton Leo Vayn, photographer and filmmaker. We're going to be showing his film on May 4th. It's about he's a producer for films that deal with tracing the roots of Jewish communities and what's that? In Ukraine. In Ukraine, in the post-Soviet countries. We'll be showing that on May 4th. And Ewa Zeller, finally, is a Polish-born artist who also brings a rigorous discipline and color
and spirituality. We do a number of spiritual paintings at home, I've seen them. And then the other portraits here. Also portraits of Irena are the puppets. She makes portraits of people with puppets. We should have had one of her husband, but it's not here. So all of these together bring different traditions, but they're here, and they are now part of our traditions, and it enriches the area. And we're thankful for them participating, and we're thankful for you to be here, and thankful for the museum to accept us. Okay? Oh, one other thing. Liz hung the show. Hi everyone, thank you so much for coming. It's so great to see so many people here. It's just, this has been a show that has been very dear to me. I've been working on it for a couple of years and visiting so many artist studios, choosing the work, looking at all the artwork that they have, which is overwhelming. They have so much talent. And one of the things that really strikes me about the artwork that I've seen and brought to this place, which is great. Thank you, Debbie, for letting us have this exhibition. Is the overwhelming feeling of color and hope. And I just want that to take that home with you, that there is hope in the art world, and we can, things are pretty dark right now, politically, but we artists are able to bring hope to our lives, and they will continue no matter what. So that's my final word for the show, and thank you so much for coming. That's it. I just watched the paintings behind you. It's on?
możesz coś powiedzieć o sobie, dlaczego tutaj jesteś dzisiaj i co to za show jest w ogóle, jaka to jest wystawa, jak ty się tu znalazłeś? Powiedz o tych ludziach, którzy przyszli do was do domu i wam zerwali ze ściany tę pracę. No więc wyobraź sobie, Tomku, tutaj jestem nie po raz pierwszy, to jest dla mnie pocieszające, że po raz kolejny tutaj mogę pokazać swoje prace, a rzeczywiście jest to wystawia się tutaj 10 artystów z Europy Wschodniej, tak jest w ogóle formuła tego przedsięwzięcia i ciekawostką jest to, że po raz pierwszy my nie próbowaliśmy sami uczestniczyć w jakimś konkursie wystawowym, tylko kuratorzy zastukali do drzwi, bardziej oczywiście do mojej żony Ewy Zeller, znanej malarki i po prostu sami wybierali pracę i oczywiście natrafili też na mnie, na moje prace w domu. I przypomnieli sobie, że ja tutaj te moje prace niektóre były też w tym muzeum i sami wyznaczyli prace, które chcą, żeby się pojawiły na tej wystawie. Więc pojawiły się moje tutaj 3 prace, z których jestem bardzo zadowolony. Ta pierwsza praca to jest obraz pod tytułem Dom, w którym mieszkam. Pamiętam, że jak się zapisałem do klubu Polish American Club Fotografii, to ta praca plus jeszcze jedna zdobyła pierwszą nagrodę na pierwszym salonie, w którym uczestniczyłem, więc jest to taka symboliczna, zresztą bardzo jestem przyzwyczajony do tego zdjęcia. Ten z kolei to jest właśnie ciekawostka, ponieważ parę lat temu ja z tym zdjęciem byłem tutaj, czyli w Muzeum Trenton of City, Ellarslie i wtedy wisiałem tam wysoko, gdzieś tam w kącie, a tym razem oni sami zechcieli, żeby to zdjęcie tutaj trafiło, więc to zdjęcie, które jest dla mnie też ważne, nazywa się Świadomość. To zdjęcie z powrotem wróciło tutaj, także zatoczyło koło, więc jest to ciekawa historia. A to zdjęcie to jest, ja lubię rdze, lubię fotografować rdze w różnej postaci, jest to rdza naturalna, czyli kurydza, taki jest tytuł tego zdjęcia, rdza. Dlaczego tytuł tamtego zdjęcia to jest Świadomość? Jest jakiś to jest taka, znaczenie? wiesz co, im bardziej patrzę na to zdjęcie, tym bardziej ono, tak wydawać by się mogło, że zdjęcie jakby nie pracuje, ale to zdjęcie coraz bardziej pracuje cały czas na mnie. Ja mam zresztą pomysły co do tego zdjęcia, jako że zaczynam robić troszeczkę monotypii i trochę w farbach się bawię, więc myślę, że to zdjęcie ma potencjał, żeby zaistniało jeszcze w innych formach. Dlatego jest dla mnie bardzo ważne. Super. No i świadomość, jaka, wiesz, bardzo takie filozoficzne pojęcie. Nie przyszło mi do głowy, żeby dać inny tytuł. Musiało być to. Gratuluję wystawy. Świetnie, że wybrali te obrazy jeszcze raz. Tak jak mówisz, zatoczyły koło, wróciły z powrotem do tego samego miejsca. Także cieszę się bardzo. Dzięki. Dzięki. Witam na wystawie 10 artystów z Europy Wschodniej, zorganizowanej przez 2 kuratorów z Trenton City Museum, Dana and Elizabeth Audrey. 2 kuratorzy, którzy odnaleźli mnie najpierw przez e-mail. Prosili o przyjście do domu w celu wybrania prac na wystawę. Wystawa jeszcze, tytuł wystawy nie był przemyślany. Także czekali na mnie 2 miesiące, bo myśmy w międzyczasie wjechali do Polski, to było w zeszłym roku. Po śmierci mojej mamy musieliśmy być w Polsce, oni czekali cierpliwie 2 miesiące, po 2 miesiącach wreszcie przyszli do naszego domu i wybrali te prace, które tutaj są. 8 prac moich i 3 prace Jacka.
Także to był bardzo mile spędzony czas, bo to trwało dosyć długo, potem rozmawialiśmy, pytali o innych artystów z Europy Wschodniej, z regionu Great Trenton to się nazywa, czyli Princeton, Lawrenceville, Trenton i Hamilton. Jędrzejczyk i Jacek i my to jesteśmy trzema Polakami prawdziwymi. O, jeszcze Asia Popiński też dobrze mówi po polsku. Ona i fotografuje, i maluje, także dzięki tym kuratorom poznamy też paru innych polskich artystów, których w ogóle nie znaliśmy. Jest tutaj także para Jewish z Princeton. I jeden pan już rozmawiał ze mną, ja pochodzę z Białegostoku, z Polski, jeden pan, którego dziadek też urodził się i mieszkał w Białymstoku i przyjechał do Nowego Jorku i opowiadał historię całej rodziny. No niesamowite. A wystawa jest bardzo ciekawa. Kuratorzy próbowali znaleźć temat. W gazecie temat brzmi Blooming Connection, tak? Coś takiego, że to dotyczy też kwiatów, ale kuratorzy starali się wybrać też coś o naszych rodzinach, także w tamtej sali są prace moje i Jadzi dotyczące naszych rodzin, stąd portrety się wzięły też. No, bardzo się cieszymy z tej wystawy razem z Jackiem. Jesteśmy tak dumni, że już nie wiem, co dalej będzie. Dziękujemy za przybycie panu Tomkowi Masłowskiemu. Tak. Super. Dziękuję za rozmowę, gratuluję wystawy. Piękna wystawa. Dziękuję. Dziękuję. Guys, I'm not going to play something. I'll be upstairs. Oh, good. Let me ask you a question. Phil, Możesz coś powiedzieć? No, can you say something? What's your name? What you doing? Please, please. Only with my mom. With your mom. How old are you? Jesus. Dzień dobry, nazywam się Asia Popińska. Jestem zaangażowana od wielu lat w kulturę i sztuki, naokoło Trenton i New Jersey. Brałam udział w wielu wystawach. W Ellarslie, tutaj w tym przepięknym muzeum, byłam kilka razy i byłam zaproszona na uczestniczenie tej wystawy. Jestem fotografem i artystą, który również maluje. To jest moja fotografia na metalu. To jest fotografia? To jest fotografia, tak. Ja chodzę do junkyardów, czyli tych wszystkich złomowisk samochodów i wyszukuję interesujące obiekty, przede wszystkim kolor, kształty. I też w czasie COVID-u zaczęłam malować i ponieważ był bardzo pozytywny oddźwięk ze strony znajomych i przyjaciół, zaczęłam malować. To jest mój obraz olejny, wieloryba. A to jest drzewo w moim ulubionym parku. Możemy tam podejść? Który już nie istnieje, bo burza je zburzyła. Gdzie był ten park? W Rosedale. To w okolicy w Pennington, tam gdzie mieszkam w New Jersey. Piorun strzelił w drzewo, a drzewo ma bardzo ciekawy kształt. Więc sfotografowałam je i dałam taki kolor bardziej moody i tytuł jest Sleepy Hollow, tak jak film. Z horroru. Z horroru, tak. Wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nie rozmawiam po polsku prawie nigdy i tak ciężko się przestawić i pewnie brzmi jak idiota, więc... Bardzo pięknie pani powiedziała wszystko. No, nie Dziękuję. myślę, ale- Gratuluję wystawy. Dzień dobry pani. Jesteśmy na wystawie w Muzeum Trenton. Jak się pani tutaj dostała do tego muzeum? Jak się to stało, że wybrali pani obrazy? Ponieważ jestem z Polski, a wystawa ma temat European artists, East European version. Eastern European. So when the curators
przyszli do naszego domu i wybierali pracę na wystawę, wskazywali na jeden obraz, a ja mówię, to jest mojego syna, a może ten wybierzemy? Ja mówię, to jest mojego taty, ponieważ już 3 pokolenia malują obrazy i ja początkowo malowałam olejne obrazy, używałam olej. Przypominało to mi dzieciństwo i zapach oleju z prac mojego tatusia. Później te prace to są olejne, natomiast część prac będzie akrylik. A jedna z nich, ta niższa, która mi się nadal podoba, to te drzewa poniżej, to jest watercolor. Ona brała udział w wystawie w Częstochowie, Adam Wstyka Exhibit, a chciałam w tym miejscu wspomnieć, że obraz dzisiaj został zakupiony, już jest jedna czerwona kropeczka, więc jestem bardzo wdzięczna panu Ryszardowi Druchowi, w której galerii malowałam z koleżankami wiele lat. I to były bardzo interesujące lata w moim życiu. Pani zaczęła w studio Drucha się uczyć malować, czy pani już biegała wcześniej? Ja malowałam troszeczkę wcześniej. Miałam takie Chodźmy stąd, bo strasznie głośno tu jest. 2 kursy zrobiłam, a jednego dnia zatrzymałam się w studiu i ja byłam pierwszą studentką ponoć galerii. Ryszarda Drucha? Tak. Wow. I no, jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni za te lata nauki u niego. Również po jakimś czasie zgłosiłam się do pani Aleksandry Nowak, naszej kochanej, wspaniałej artystki, i też brałam udział w jej wystawie w Skulskiej Gallery. Co by tu jeszcze wspomnieć, więc mam tutaj na zdjęciu, chcę pokazać 3 pokolenia artystów. Pierwsze 4 obrazy to są syna, 2 mojego taty, Eugeniusza Wróblewskiego, i te 3 na dole to są moje prace, czyli to jest 3 generacje 3 pokolenia. artystów, malarzy. Tak. Pięknie, pięknie. I pani jeszcze jest obraz wydrukowany w US One, czyli newspaper, tak? Proszę bardzo. Kwiecień To aktualny, w tej chwili. aktualny, więc Ktoś wybrał pani obraz piękny. Super. I pani teraz maluje dalej jeszcze? troszeczkę mniej maluję, natomiast zeszłego roku mój syn postawił 2 sztalugi w pokoju i mówi, malujemy. I przygotowałam obraz z nadmorza, ponieważ ja pochodzę z Gdyni, więc dla mnie Bałtyk czy Atlantyk City jest wspaniałym miejscem. I być może ten obraz nie został wybrany na tą wystawę, ale mam szansę przynajmniej uczestniczyć w Ellarslie Open, który będzie teraz się odbywał od April do maja. Będą obrazy nabyte. Jeśli pójdę na emeryturę, to będę miała szansę więcej malować. Ja w tej chwili jeszcze pracuję na pełny etat i czasu jest mało, ale ta jest wielka radość, że mogę coś tworzyć, że mogę bawić się kolorem, czy
nie konstrukcją, tylko kompozycją. Ostatnio zachwyciłam się obrazami rumuńskiego malarza i on, patrząc na jego pracę, to ja twierdzę, że przedmiot, czyli ta martwa natura, to jest jak gdyby pretekst tylko, żeby położyć kolor. Czyli bo ja w tej chwili nie pamiętam jego nazwiska. Ciuciurenko, mniej więcej tak się nazywał. Jestem ciekawa, po dosyć trudnych latach, któreśmy przeszli jako członkowie rodziny ze względów na zdrowie. Więc sama ciekawa jestem, jakim stylem będę malować za miesiąc, za pół roku, ale jest ta wolność, prawda? Mogę sobie wybrać, to jest chyba jedyna wolność, jaką mamy w tej chwili, że możemy tworzyć bez ograniczeń. Super, bardzo piękny pomysł, że pani maluje razem ze swoim synem, że on rozłożył 2 sztalugi i razem będziecie malować. Tak. Bardzo mi się to podoba. Dziękuję za rozmowę i gratuluję pani wystawy. No, dziękuję bardzo. Sama jestem zdziwiona, że w moim wieku jeszcze zostałam zaproszona. Pięknie, pięknie. Dziękuję bardzo.
was